செப்டம்பர் 2024 இருக்கிற கொஷின்ஸை இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். செப்டம்பர் 2024. Now, case scenario 1 இருந்து நம்ம question number 1 to 4 சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. We'll try to solve this now. Case scenario 1. Right. So what are the things are required? What would be the value of closing stock of raw material and finished goods? Finished goods and இது ரெண்டுமே இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இது AS2ல வருது. You know that raw materials are valued at cost or NRV whichever is lower provided the finished goods sold lesser than the existing value. இல்லைன்னா காஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். AS number 2ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின். Cost of self-constructed assets. AS number 10. Property, plant, equipment. ஒரு அசெட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் ஆகிற செலவுகளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். AS number 16. What will be the amount of interest to be capitalized? இது AS 10, இது AS 16. Capitalization of interest. Capitalization of interest is part of the cost of the self-constructed assets. எவ்வளோ கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறோமோ பேலன்ஸ் P&L டெபிட் பண்ணிக்கணும். Question number 4 is all about carrying amount of investment as per AS number 13. Okay, probably current investment, non-current investment at the base பண்ணி நம்ம cost or NRV whichever is lower will be taken. Vikram took a loan of 6 lakhs carrying interest at the rate of 10%. 10% loan வாங்குறார். Okay, 6 lakhs, date of borrowing being 1st August. This will be as per AS number 16. To purchase the raw material. இந்த அமௌண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுக்கு. Purchased 4,000 units of raw material at the rate of 125. இந்த அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க? ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. 4,000 units at rupees 125 per unit. எவ்வளோ? 5 lakhs. Right. The replacement cost of raw material on 31st March 24 is 100 rupees. NRV. இந்த இயர் எண்டில் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 100 rupees இருக்குது. This is all about raw material. Labor charges and variable overheads incurred are 1 lakh to produce 1000 units of finished goods. Finished goods produce பண்ணுறாங்க. எத்தனை யூனிட்ஸு? 1000 units. இதுக்கு லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க லேபர் 1 lakh rupees. Labor and overhead. Okay. 1000 units of finished goods are produced with the raw material. For every unit of finished product produced, 2 units of raw materials are required. So finished goods raw materials as a part of cost. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு 2 ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும். அப்புறம் 1000 பண்ணியிருக்கிறோம்னு நமக்கு 2000 யூனிட்ஸ் வேணும். Out of that 2000 is used. 2000 used for producing finished goods. ஒரு யூனிட் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 125. அப்போ 1000 into 2 into 125. 2000 kgs நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு யூனிட் 125 மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ரேட் வருது? 2,50,000 rupees. 2,50,000. And overall value being 3.5 lakhs for 1000 units. Upper cost per unit being 125. Finished goods cost. Net realizable value of the finished goods is only 300. But இதோட NRV எவ்வளோ இருக்கு? 300. இது 350. Sorry, இது 350. 350 rupees. But NRV எவ்வளோ இருக்கு? 300. Means it goes down. Cost or NRV whichever is lower will be taken. Cost or NRV whichever is lower. There is no opening stock of raw material and finished goods. Vikram used 1500 units of raw material to construct the qualifying assets. இப்போ
குவாலிஃபைங் அசெட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறார். பிபிஇ, ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, இந்த ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் இஸ் வந்து ஏஎஸ் நம்பர் 2. This will be AS number 16. This will be AS number 10. AS number 10. இதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க 1500 யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. at rupees 125. 1,87,500. 1,87,500. நம்முடைய 4000ல் 1500 வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், ஒரு 2000 யூனிட்ஸ் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸுக்கும் ஒரு 1500 யூனிட்ஸ் வந்து குவாலிஃபைங் அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரா மெட்டீரியல் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அன் அசெட், குவாலிஃபைங் அசெட். லேபர் அண்ட் அதர் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் இன்கர்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த அசெட்ஸ் பீங் 90,000 rupees. லேபர் அண்ட் அதர் சார்ஜஸ், இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 90,000 rupees. 15,000 being installation charges. Installation charges, value being 15,000. To install the assets at factory premises. Mr. Vikram used a balance of loan proceeds 1 lakh to invest in equity shares of P Limited. இதில் இன்னும் ஒரு 1 lakh இருக்குல்ல, இதை ஈக்விட்டி ஷேர் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். Then this will come under AS number 13. AS number 13. Okay. He purchased 9,000 equity shares, face value being 10 for rupees 1 lakh. இந்த 1 lakhக்கு 9,000 shares வாங்கியிருக்கிறாங்க. என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 25th March 2024. P Limited declared and paid dividend 20% on 30th March for the year. அப்போ 23-24க்குரிய ப்ராஃபிட்லேருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா இது வந்து என்னது? ப்ரீ அக்விசேஷன் டிவிடெண்ட். இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசேஷன் தான் நம்ம லெஸ் பண்ணோம். எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறாரு? 9,000 ஷேர்ஸ். ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees. டிவிடெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 20 rupees. பர்ச்சேஸ் வேல்யூவில் பார்க்கக்கூடாது, ஃபேஸ் வேல்யூக்கு தான் டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. 9,000 into 10%, 10 rupees into 20%, 18,000. If this is being 18,000 will be subtracted from here. Now equity share capital value 82,000 rupees after this. AS number 13. அதே சமயத்தில் இதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க? For 6 lakhs, interest being at the rate of 10%, but borrowings on 1/8/23 and the year end வரைக்கும் எத்தனை மாதம் இருக்கு? How many months? 8 months. So if you calculate for 8 months, 40,000 rupees. இது வந்து இந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியலில் ஒரு போர்ஷன் எங்கே போயிடுச்சு? Qualifying assets. அப்போ interest for constructing any qualifying assets will be taken this. So interest to be capitalized as per AS number 16. அது எவ்வளோ? 1,87,500 rupees நீங்கள் அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வருதுங்க? 12,500 can be capitalized. Balance வந்து 27,500 rupees not capitalized as the material. No, raw materials வந்து P&L account transfer பண்ணணும். This should be transferable to the P&L account. AS number 16 over. ரா மெட்டீரியல் 4000 யூனிட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறோம், 2000 ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இன்னொரு 1500 குவாலிஃபைங் அசெட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 500 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லை. என்ஆர்வி ஆர் காஸ்ட் விச் எவர் இஸ் லோவர் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், ப்ரொவைடட் எப்போ? ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அண்டர் வேல்யூ ஆச்சுன்னா. அப்போ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தான் மொதல் பார்க்கணும். ஃபினிஷ்டு குட்ஸோடைய காஸ்ட் 350, என்ஆர்வி 300. அப்போ நம்ம எது எடுத்துக்கணும்? ரெண்டில் விச் எவர் இஸ் லோவர் வில் பி டேக்கன். ஸோ த காஸ்ட் வில் நாட் பி டேக்கன். ஸோ 300 rupees வில் பி டேக்கன். மொத்தம் 1000 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸோட வேல்யூ 3 lakhsன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஷுட் பி 3 lakhs. ஃபினிஷ்டு குட்ஸோட வேல்யூ 3.5 lakhs மேலே 3 lakhsன்னு அண்டர் வேல்யூ பண்ணிங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸும் ரெண்டில் விச் எவர் இஸ் லோவர் எடுத்துக்கணும். அப்போ என்ன ரேட் எடுத்துக்கிறீங்க? 100 வில் பி டேக்கன். ஸோ 500 into 100, 50,000 வில் பி டேக்கன். திஸ் இஸ் ரா மெட்டீரியல் வேல்யூ. This is finished goods value. Okay. This is what about the qualifying amount. This is the amount transferable to the P&L account. Qualifying assets ஓட மொத்த வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 3 ஆட் பண்ணி 4 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3,05,000. 3,05,000.
So first question is over, decoded. Now we'll try to answer all the requirements here. What would be the value of closing stock? Closing stock value, raw materials வந்து 50,000, closing stock, finished goods வந்து 3 லட்சம் ரூபாய். அப்போ இது கிடையாது. அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். B is the correct answer. அடுத்த question. Cost of the self-constructed asset, நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். 3,05,000 is the self-constructed asset உடைய cost. 3,05,000. As per AS number 16, what will be the amount of interest to be capitalized and amount of interest to be charged to the profit and loss? So 27,500 capitalize பண்ண போறோம். சரி, P&L account transfer பண்ண போறோம். 12,500 capitalize பண்ண போறோம். Assetல சேர்க்கிறோம். So 12,500 and 27,500. The answer being A. A is the answer. What is the carrying amount of the investment? Investment உடைய carrying amount என்ன? 82,000 நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். So 82,000 being the option D. Option D. Clear? Hope now you'll be able to understand all these things. Come on, make a note of it.